Hi, my dear students. I am Praveen, and today we are discussing the subject called as IFRS, International Financial Reporting Standards. Here, firstly, we are discussing about the Unit 1 International Financial Reporting Standards. Before we are moving on, the main concept here we're discussing about the introduction of international financial reporting standards. Here, international financial reporting standards are designed as a common global language for business affairs so their company accounts are understandable and comparable across the international boundaries. So one question is arises why the IFRS has been implemented means so the international financial reporting standards is the main theme or objective is designing it acts as a common global language for each and every business activities. So therefore, company accounts means income statement or position statement, profit and loss account or balance sheet. Here, profit and loss account and balance sheet are easily understandable and comparable across the international boundaries means throughout the world wherever we go, so we are very easy to compare one accounting standards with the another accounting standard or one company accounts with the another company accounts. Therefore it is very essential to grow up the shareholders or the shareholders we giving the opportunity throughout the world when they are interested where they are interested they investing their money throughout the world. So it is an opportunity given by the accounting standard, the type of accounting standard what we called as international financial accounting standards. Such an accounting standards means accounting standards are the rules to be followed by accountants. Accounting standards are the rules to be followed by accountants to maintain books of accounts which is comparable, understandable, reliable and relevant as per the users. See what they are telling in the introduction part means why they are implementing the IFRS standards means different countries they following their national standards, national accounting standards. That is what we call as GAAP. GAAP means generally accepted accounting principles. So this national gap, national generally accepted accounting principles is prepared and followed by the different countries. One country, for example, India having the different accounting standards when we are comparing with the American US accounting standards. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ or the principles the different countries they forming the different type of standards or principles for the purpose of business activities, how they are how to be followed, how they have to be treated, how they are recorded in the books of accounts. For this purpose they implementing the uniformity, they implementing the uniform rules and regulations, same rules and regulations with the help of IFRS standards. That is what we call as International Financial Reporting Standards. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಲಯಬಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ IFRS ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಇವನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ accuracy and each and every reliable information, you are very easy to compare the balance sheet of the Indian companies and the balance sheet of the US companies. This facility is given by the IFRS, concept of IFRS, International Financial Reporting Standards.
The next we are moving on the meaning of accounting standards. The meaning of accounting standards. Here, what is meant by accounting standards? Accounting standards are the statements of code of practice of the regulatory accounting bodies that are to be observed in the preparation and presentation of financial statements. Preparation and presentation of financial statement. See, they given us accounting standards. What is meant by accounting standards is nothing but accounting standards are the statements is nothing but it is in the format of the statement of a code of practice. Code is nothing but it is a set or the group of rules and regulations. It is a group of practices of regulatory accounting bodies. In India, regulatory accounting body is nothing but ICAI. ICAI is nothing but Institute of Chartered Accountants of India. Institute of Chartered Accountants of India. This is what we called as regulatory accounting bodies that are to be observed in the preparation and presentation of financial statements. Means what they are telling us, accounting standards is nothing but it is a statement of rules and regulations followed by the regulatory accounting bodies that are to be observed in the preparation and presentation of financial statements. You may be used in preparation of financial statements such as income statement or position statement. ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ICAI. ಸೊ ಈ ICAI ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ MCA ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಸೊ ಇವರು ಸಹ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ accounting standards is nothing but it is a set of rules and regulations they preparing to follow each and every activities, how to record, how to treat, how to prepare the balance sheet of the each and every companies. It is a set of guidelines they given for the preparation of assets, for the preparation of liabilities, for the valuation of the assets, for the valuation of the liabilities. Each and every item of the balance sheet, each and every item of the profit and loss account is prepared with the guidelines or with the help of accounting standards. This is what we call as the meaning of accounting standards. Once again I am repeating you, accounting standards is nothing but standard is nothing but it is the written documents, policies, procedures issued by the expert accounting bodies or the government accounting bodies. Expert accounting bodies is nothing but ICAI. Government authorities is nothing but MCA. The main aspect of these accounting standards, this is the five major aspects they consisting. First one is the recognition, second one is the measurement, third one is the treatment, and fourth one is the presentation, and fifth one is the disclosure. So ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ either it may be in trial balance or it may be in ledger accounts or it may be any
type of subsidiary books or any type of balance sheet statements, so we are following a standards, that is what we called as accounting standards. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ debiting aspect and second one is crediting aspect. What we are debiting, what we are crediting. So this is the major aspect. When the cash is comes to the organization, how you are recording in the books of accounts. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ನಾವು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ or it provides the loss to the organization. This is the major aspect we have to be keep in mind. First one is the recognition aspect and the second one is measurement. How we are measuring the such item in the books of accounts. For example, valuation of stock, for example valuation of material, valuation of assets, valuation of liabilities. This is the second aspect we keep in mind. Recognition first aspect and the second aspect is the measurement. Treatment. So the item where you are recorded, whether you are recorded in the profit and loss account or you are recorded in the balance sheet. This is also most important point we are keeping in mind. Treatment of the books of accounts. So which item, how we are treated in the books of accounts. For example, commencement of the business, cash accounted to capital accounts. So what we have to be recording in the books of accounts. Treatment also one of the major aspect in the accounting standards. And the fourth one is presentation. Presentation is nothing but how we are presenting in the books of accounts, whether we are presenting in the debit side of the profit and loss account or in the credit side of the profit and loss account, whether we are presenting in the balance sheet asset side or liability side. This is very very essential. And disclosure. Disclosure also the major and the final aspect we are keep in mind. Disclosure is nothing but how we are disclosing in front of the income tax authorities. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Next we are moving on the definition of accounting standards. Next we are moving on the definition of accounting standard. Here definition is given by the ICAI. The definition is given by the ICAI is nothing but the Institute of Chartered Accountants of India. Institute of Chartered Accountants of India. Here this Institute of Chartered Accountants of India is given a
clear definition regarding the accounting standards. So what is meant by accounting standard is nothing but accounting standard or the written documents. See, accounting standards is nothing but it is a written document. Accounting standards is nothing but it is a written document, policies, procedures issued by the expert accounting body or government or other regulatory body covering the aspects. See, this is the major aspects. The first one is the recognition, second one is the measurement, third one is the treatment, fourth one is the presentation, and fifth one is the disclosure. And fifth one is the disclosure. So this is what we have to be here discussing each and everything. So here each and every points we are keep in mind. So this definition is given by the ICI. A definition ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so accounting standards is nothing but it is a written documents ಅಂದ್ರೆ written format ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ documents regarding the accounting policies, accounting procedures. Either it may be a single entry system or it may be a double entry system. Each and everything is issued by so ಈ ಒಂದು rules and regulations ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ICAI, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ MCA, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ IASB, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಕವರ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐಟಮ್ ನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ICAI. This is the definition is given by the ICAI. Next we are moving the objectives of accounting standards. Objectives of accounting standards. Here, what are the major objectives of accounting standards? This is very, very essential. What is the major objectives of accounting standards? ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, in the disclosure of the financial statement. Why? Because the external users and the internal users of the organization, we must and should follow the proper and systematic rules and regulations. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ accounting standards, we are unable to prepare the financial statements of the organization. Therefore, what are the major objectives of accounting standards is the first one is to harmonize the diverse accounting policies. See, diverse is nothing but the different accounting policies. In India, there is a different states. In Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and each and every state,
They has their own accounting policies. In that situation, the accounting standards gives the uniform rules and regulations. Therefore, it is very essential and the basic objective of the accounting standard to standardize or to harmonize the different accounting policies into the same or the single accounting policies. This is the first objective of the accounting standard. And the second objective is to eliminate the variations in the treatment of several aspects. See what they are telling us, eliminating the variations. Variations is nothing but the fluctuations, changes. One books of accounts they are following the one type of treatment, another books of accounts they are following the another type of treatment, but for the same item. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್? ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ the right one is given by the accounting standards only. Therefore, each and every treatment of the accounting aspects, they given the guidelines in the accounting standard. So this is another objective of the accounting standard, to eliminate the variations in the treatment of accounting aspects. And the next one is to provide the guidelines on accounting standards, to provide the guidelines as ಆನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. Each and every books of accounts they preparing in a systematic manner or systematic format. And the next objective is to bring uniformity in the presentation of accounting aspects. See, this is also another important objective of the accounting standard. They giving the nature of uniformity in the presentation of accounting aspects. ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ now we are following the same accounting standard. In that situation what happening here, there is a uniformal rules and regulations, means it is very easy to monitor, very easy to verify, very easy to value the each and every accounts and assets and liabilities. This usefulness also given by the accounting standards. And the another objective here, it facilitates, it gives a facility inter-firm and intra-firm comparison. Say inter-firm and intra-firm comparison. Inter-firm means you should compare these accounts, books of accounts with the another. For example, X company is going to compare the books of accounts with the Y company. Intra-firm comparison means they in this business organization they should comparing with the one branch to the another branch. So this facility is provided by the accounting standards. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ is given by the accounting standards. And next we are moving on, the another objective is the accounting standards is given creditability, reliability and acceptability of the accounting. So acceptability of the accounting is nothing but, so the accounting standards is easily creditability, reliability, relating information. We are very easy to comparing with the one statement to the another statement, and the shareholders, stakeholders, creditors, debitors, each and every person, the external person also accepting the books of accounts because of the accounting standards. This is the objective of accounting standards.
After that, next we are moving on to it is very useful by informing the rules and regulations of financial statements for the purpose of preparation. For the purpose of statements preparation. So here, when we are informing the rules and regulations to the each and every organization, either it may be a domestic company or it may be a multinational company, it is very easy to preparing the financial statements of the organization. And the another objective is to improvise the transparency of the financial statement, improvising the transparency. Transparency is nothing but it is very easy to compare. It has the accurate information, correct information, exact information. It must be communicating to the shareholders or the external persons. They are easily convincing and it is a correct information. They are also accepting this information. Therefore, transparency nature also having the accounting standard. It is also the objective of the accounting standard to improve the financial statements, transparency, accuracy, and the correctness of the financial statements. The last objective of the accounting standard here to help in determining the corporate accountability and managerial effectiveness means here it is also the accounting standard also increases the efficiency of the employees while they giving the guidelines to the each and every employees, accountants, auditors. When they getting the guidelines from the accounting standard, they properly and 100% they preparing the correct financial statements in a systematic manner, in a systematic way means the managerial efficiency also increases. Therefore, accounting standards plays a very, very important role in the organizational preparation of financial statement.